ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ PYQ'ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ KCT ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು KCTಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಸಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆಸನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ easy way. So before that, I want to share some important informations related to ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಇವನ್ ರೀಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಾಪಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ 8/4/2025 ಟು 13/4/2025. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟು. ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು kseab.karnataka.gov.in. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಟು ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ID, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೇಲ್ ID. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 530 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರಹ ನಿಮಗೆ ರೀಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1670 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 24/4/2025 ಇಂದ 8/5/2025 ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ KCTನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. KCT ನಿಮಗೆ 16th ಮತ್ತು 17th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 into 3, ದೆನ್ a² is equals to. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ a -a² whole square, a² a -1² -a⁻². ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನಿಯರ್ಲಿ 30 to 40% ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32% ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 25 to 30% ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇವತ್ತೇ ಬರೆದಿಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಶೀಟ್ ಈ ಬರೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. Understood? So those who are not, still you are not maintained one particular formula sheet, just sit and write. And now before going for KCT examination, make sure that you must revise minimum 1 or 2 times. Understood? No? So ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ particularly in mathematics in the first year PU and as well as second year PU, in particularly first year PU, in each lesson they will ask only 1 mark questions. Understood? No? Then how can you know that which questions will come from that particular lesson? So it's very difficult to guess. So that most of the questions ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 more ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡೇ 100% ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ a² to the power of -1, a² to the power of -1. Can I write a² as a into a? Yes, you can write to the power of -1. ಎಷ್ಟು a ಇದೆ? a into a. ಸೊ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು -1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್, ಎರಡು ಎಗೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್
a to the power of minus 1 into a to the power of minus 1. How many a to the power of minus 1s are there? So a to the power of minus 1 whole square. So here is the correct option here is a to the power of minus 1 whole square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ 25 to 30 seconds, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Then the remaining what time you can utilize for solving differentiation integrations. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 10 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲೆಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ derivatives, and in integration also application of integration is there. So all 4 lesson together, so you may get approximately 15 marks. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ 1 mark ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟು next question. So integration 0 to 5/2 root sin theta cos cube theta d theta is equals to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇನಾ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮಚ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ sin theta as t. If you substitute sin theta as t, so what is the differentiation of sin theta? The differentiation of sin theta is cos theta. As we are differentiating with respect to t, d theta also we are going to differentiate. So cos theta d theta by dt is equals to, what is the t differentiation with respect to t? 1. So see, all are all formula. Without formula you can't solve even one question also. So differentiation of x with respect to x is 1. Differentiation of constant is 0. Differentiation of x to the power of n is n into x to the power of n minus 1. Sin x cos x minus sin x tan x secant square x. ನೋಡಿ ಪಟ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅದೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ಟು ದಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ d theta is equals to dt. So we got a value for dt. Now and also once if you, as we are doing solving this question by substitution method, limits also is going to be changed. So 0, lower limit is 0 is there, upper limit is 5/2 is there. When here from this, when I have taken sin theta as t, no, when sin 0 is 0, then t also you will get 0 only. Yes or no? When sin 0, what is the value of sin 0? That's the way I see. Again formula table: sin 0, sin 30, sin 60, sin 45, sin 90, sin 180. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. sin 0 0, when sin as 5/2, 5/2 ಅಂದರೆ 90, sin 90 is 1. Now let us substitute to the question. 0 to 1 root sin theta we have taken as t. Cos cube theta is there, no? Observe carefully. Cos cube theta, I am going to write it as cos square theta into cos theta. Cos square, see, cos cube written as cos square into cos. So it will become cos cube only. Cos theta d theta. Next, 0 to 1 root to t. Can I write cos square as 1 minus sin square theta? 1 minus sin square theta. See, this cos theta d theta. So here see, cos theta d theta you can write it as dt. Next, integration from 0 to 1 root t, write as it is. See, 1 minus sin we have already taken t, so you can write it as t square dt. So now multiply root 2 t inside. So 1 minus t square within the bracket. No? So multiply root 2 t inside. Meanwhile, you separate the integration. So this is one of the important. While integrating, when plus or minus if it comes, you try to separate it out. So root 2 t 0 to 1 root 2 t dt minus root 2 t to root means 1/2 to the power of t square is there. So 1/2 plus 2 will get 5/2. So t to the power of
5 by 2 dt. Yes or no? Integrate separately. What is the integration of root to t? Root to t is, so to root, as I said, r t to the power of 1 by 2. So it look like x to the power of n. So what is the integration of x to the power of n? X to the power of n plus 1 divided by n plus 1. So t to the power of 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 minus t to the power of, already here 5 by 2 is there. How 5 by 2 you got? So root 2 means 1 by 2 before square. 1 by 2 plus 2 is 5 by 2. So 5 by 2 plus 1 is, so 5 plus n plus 1, no? So 5 by 2 plus 1 divided by 5 by 2 plus 1. So limits 0 to 1. Next, so t to the power of 1 by 2 means t to the power of 3 by 2. So t to the power of 3 by 2. This 1 by 2 plus 1 also will get 3 by 2. 3 by 2 will send to numerator become 2 by 3 minus t to the power of 5 by 2 plus 1, t to the power of 7 by 2. This 7 by 2 is, if I send to the numerator, 2 by 7 to the power 0 to 1. Now wherever there is a t, you substitute as 1. So t ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ. So already 2 by 3 ಇದೆ. To the power of 1 ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 by 7 to the power of 1 ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. If you apply lower limits, everything going to become 0. So I'm not going to apply. So 0 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು 0 ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ lower limits I'm not going to apply. Now 2 by 3 minus 2 by 7. So 7 3s are 21, 3 7s are 21, 7 2s are 14 minus 7 3s are 21, 3 2s are 6. So 14 minus 6, 8. 8 by 21. So which is the option? So option B. So 8 by 21. I hope you understood this question also. So let's move to one more question. So integration of limits 2 to 3 x square dx. How we are going to solve? This is also very easy question. See, integration of 2 to the power of 3 x square dx. What is the integration of x square look like? What is the there is a formula, x to the power of n. So integration of x to the power of n into x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. So in the same way, x to the power of 2 plus 1 is q by 3, limits 2 to 3. So in place of x, substitute first 3 cube by 3 minus, now apply lower limits. Wherever there is x, lower limits, 2 cube by 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27 by 3 minus 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 by 3. So 27 by 8, 19, 19 by 3. See option 4. See, for these type of easy questions, they, I think this question they asked, I think 2023, I think. See, for this question you can consume the time, and you, whatever the time you have saved in this question, so you can use questions like previous which one I solved. No. Next, I think I hope you understood this question also. Let me move to one more question. So integration 0 to 5 by 2 cos x sin x 1 plus sin x dx ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವಿತಿನ್ 1 minute, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. So 0 to 5 by 2. Same here also, this question you can solve by substitution method. Same. So previously one questions we solved, no? Same thing. Sin, let put substitute as sin x as t. What is the differentiation of sin x? Cos x dx by dt is equals to t with respect to t is 1. So same thing. Cos x dx is equals to dt.
Now here also the limits are going to be changed. I'm not going to show that because here lower limit is 0 and upper limit is pi by 2. When lower limit is substituted in place of x, sin x. So when sin 0 is 0 means t value will get 0 only. When sin value is 95 by 2, you will get upper limit 1. See, cos x sin x. No, so I have written sin x as t. I'm going to write. Then here see this cos x and dx. This cos x and dx together I will write it as dt. Denominator what is there? 1 plus t. See, sin x I have taken as t. Now this, there is no other alternatives to solve this. What you should do? I'm going to add plus 1 and minus 1 to the numerator. What I'm going to do? Plus 1 and minus 1 to the numerator. So 0 to 1. So t to the power of plus 1 minus 1 divided by 1 plus t dt. So next integration from 0 to 1. See, if you separate it out, so t plus 1 by t plus 1 means 1 plus t or t plus 1 are same, minus 1 by 1 plus t. I'm separated. So this t plus 1 by 1 plus t and this minus 1 by 1 plus t dt. So it will get cancelled. So integration from 0 to 1, get 1 into dt minus integration 1 by 1 plus t dt. Next, what is the integration of dt? T. But limit apply ಮಾಡಬೇಕು 0 to 1 minus 1 by 1 plus t. What does it look like? 1 by x. So integration is antiderivative, yes or no? So differentiation log x is 1 by x. Integration 1 by x is log x. So minus log in place of t 1 plus t. Again apply 0 to 1. So when if you substitute in t in place of 1, you will get 1 minus log 1 plus in place of t. Substituting in the sense, some of you are going to substitute for 1. No, ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 2. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 2 ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ನು? ಆಪ್ಷನ್ 4. I hope you understand this question also in clearly. So if you have any doubt, so feel free to ask doubt. So put it in comment section. I will try to answer your doubts. I hope you understood this question. So let me move to one more question. So the solution of the differential equation, this is from the lesson differential equation, dy by dx equals to x plus y whole square is. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ NCERT ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ 3rd ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5th ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, x plus y, now you take it as z. Take x plus y as z. So now you differentiate with respect to x. So dx by dx, as we are doing differentiate with respect to x means denominator x should come, dx by dx plus dy by dx plus dz by dx. Yes or no? So yeah, so here in the first only in the first line you written let x plus y is equal to z. So something this original questions take some different form. So let me write what is that form. So dy by dx equals to, see x plus y I have taken as z. No, so can I write x plus y as z square? Yes, you can write. Now what the differentiation of x with respect to x is 1 plus dy by dx. Can I write dy by dx in place of that z square? Yes, you can write is equals to dz by dx. Next, shift this 1 plus z square to here and dx sent to numerator. So what it will become? So dx is equals to dz by 1 plus z square. Now integrate on both sides. So integration of dx is x plus c is the constant of integration is equal to c. It look like a
1 by 1 plus z square, 1 square. So what are the formula for what are the formula? So sin inverse x, this is a inverse form, sin inverse x by root 1 minus x square, cos inverse x minus 1 by root 1 minus x square, tan inverse y 1 by 1 plus x square. So tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So here 1 by 1 plus z square is there, means tan inverse z. Yes or no? X plus c, tan inverse. You substitute back what you z substituted. Z you substitute as x plus y. So x plus c, tan inverse x plus y. ಸೊ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ. I hope you understood this question clearly. Still, if you have any doubt, just comment in the comment section. Next, let us go to one more question. The sum of degree and order of the differential equation 1 plus y1 whole square to the power of 2 by 3 equals to y2. So degree and order, what do you mean by degree and order? Degree means the highest differentiation is known as degree and its power is known as order. Sorry, ulta. Order is highest differentiation and its power is degree. Okay, I will show in the question. See here, 1 plus y1 square to the power of 2 by 3 is equals to y square. Now what I'm going to do, I'm going to cubing on both sides. What I'm going to do, cubing means to the power of 3, y1 whole square whole to the power of 2 by 3 is there. To that you should do cube 3. Here also y square is cube. See this 3 will get cancelled. What will get? 1 plus y1 square whole to the power of 2 is equals to y2 cube. See here y1 is the first order differential, y1 is first derivative, y2 means second derivative. So which is the highest order derivative? That is y2. So y2 means highest order derivative. Yes or no? Then highest order derivative is known as order. So then order here is 2 and what is its power? Here 3. Power is 3. What is 2 plus 3? 5. Then option is 2. I hope you understood this question also. Next, last question. Find the mean number of heads in 3 tosses of a fair coin. Just imagine you have coin. So and you are going to toss a coin. Then what are the possibilities you will get if you toss a coin 3 times? So here I'm going to write. See, first you may get head, head, head. Yes or no? Next, head, tail, tail. Next, head, tail, head. Or else head, head, tail. So next, tail, head, head. Or else tail, tail, head. And tail, head, tail. Last you can get tail, tail, tail. So totally their sample space is 8. So if we toss a coin for 3 times, so these are all the possible outcomes you will get. So totally 8. The sample space here is 8. Now understand the question first. Find the mean number of heads in 3 tosses. Heads we are going to, let me take that x bar. So x bar, number of heads I'm going to count. First the number of heads is 0, 1, 2, 3. So can you tell me that in these options where you will get 0 head? So this is the tail, tail, tail. There is no head. So that you should count it as 1. Yes or no? This is 1. So now 1. How many times you will get head 1 here in this out of 8 sample space? You will get 3. Yes or no? Here 1 and here 1, here 1, 3. Next 2 heads. Here 2 heads are there. Here 2 heads are there. Here 2 heads are there. So 2 heads also you got 3 times.
Next, 3 head. So the 3 head is only 1. That is 1. And what is the ratio? So ratio, you can write it as this is 1 by 8. This is 3 by 8. This is also 3 by 8. And this is 1 by 8. Yes or no? Now we have to multiply x with this, you know. So because why we are going to multiply with this? So because there is a, you are going to calculate the mean. You should know.